নমস্কার, আমি এসে গেছি। তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। দেখো আজকে রান্নায় কি কি হয়েছে। মসুরের ডাল, টমেটোর চাটনি, ভাত, ফুলকপি আলু দিয়ে মশলা ভাজা, আর এটা শোল মাছের ঝোল। আচ্ছা, আমি এবার খাওয়া শুরু করছি।
আমার খাওয়া হয়ে গেল। এবারে যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেলটা টিপে দিও।